www.videonews.com Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. My name is Khaldun Azari. I am the vice president of this club starting today. We had election last month, and now Japanese parties will have elections from this month, so it's election season. And I would like to introduce first at the head table at the very right, our member, Mr. Jumbo, and then to his left, Ms. Kako Hanako. She's the interpreter, and of course our guest speaker, who is very well known and doesn't need any introduction, Mr. Katsuya Okada. He's the leader of the Democratic Party, and he's a returned guest to our club. He visits us many times. He's a considered friend of journalists. Along with his party, we would like to appreciate his open policy, that his party open policy. We can go anytime to any event without applying. And some parties request a pool system, so we hope the Japanese political parties in the next, after election, will be on a more open for the media. And before I start the event, we have to read the statement. Sir, could I interpret at that point? Could I interpret at that point? Yeah, okay. 本日は外国特派員協会にようこそお越しいただきました、副会長のカルダン・アズハリと申します。今月いよいよ選挙シーズンに入りまして、そのような時期に大変時期にかなった方をお迎えすることができました。まずテーブルの一番右側には当協会の会員の神保、そして通訳の角花子、そして真ん中にご紹介のほとんどもちろん必要がないんですが、民進党の党首でいらっしゃいまして、何度もこちらにお越しいただいております岡田克也党首をお迎えしております。ジャーナリストの私ともに大変オープンに民進党、そして岡田党首ともに接してくださっております。党によりましては、その申請をしてからその取材をするというようなプールシステムを活用しているところもありますが、今回の選挙の結果、選ばれる政権はメディアに対して親和性のあるところであることを願っております。本題に入ります前に一言お知らせがございます。Thank you. We usually don't translate the introduction, but today, for the sake of our colleagues in the Japanese media, we did that. So we have official announcement. Before we start the press conference, we have to tell you the following. First, the Foreign Correspondents Club of Japan has invited the leaders of all political parties that meet the legal conditions of bona fide political party under Japan's Public Office Election Law. While the FCCJ wishes to give all party leaders the opportunity to speak at the club before the upper house election, please understand that there may be cases where some cannot make it to here because of schedule conflicts and other reasons. Second, also, please be aware that regardless of whether you are a journalist or not, if you are going to publish a report or video from today's event and put it up on the internet, including SNS and YouTube, you are likely to be subject to the Public Office Election Law if your intended audience is in Japan. Without further ado, I would like to start the session, but we have to read this announcement first in Japanese. 会見の前に2つアナウンスメントがございます。まず1番、外国特派員協会は公選法上の政党要件を満たすすべての政党の代表に当クラブにおける記者会見開催の招待状を送付しております。協会としてはすべての政党の代表者の記者会見を開催したいと考えておりますが、中にはスケジュールなどの都合で党の代表に来ていただけない場合もあるかもしれません。2番、この会見をもとに記事や映像レポート、SNS、YouTube を含め配信された場合、職業がジャーナリストか否かに関わりなく、公職選挙法の対象となりますので、法律の規定にご注意ください。以上となります。それでは私の方から冒頭少しお話をしたいと思います。最初にお断りしておきますが、
12時半をめどにということでお願いしたいと思います。多少の時間の余裕はありますが、新幹線に乗らなければなりません。私は時間があれば大丸デパートの地下で弁当を買いたいと思っています。とにかく5日間コンビニのおむすびですので、昼はランチはたまにはいいものを食べたいと思ってますので、その願いをぜひご協力いただければと思います。At this time, I would like to make a few statements. One word before that is I would be grateful if this press conference is over by 12:30 or so. I do have a little bit of time beyond 12:30, but not much since I need to catch the bullet train. And if there is time, it is really my sincere wish to stop by Daimaru department store to buy a decent bento box. I've been eating omusubi rice ball bought at a convenience store for 5 days now. So if you could support me in my endeavor to buy a decent bento, I would appreciate it very much. さて、お手元に安倍総理への公開質問の、サマリーをお配りさせていただきました。I've distributed an open letter, a summary of an open letter addressed to Prime Minister Abe. 少しここに至るまでの流れをご説明したいと思います。まず、選挙の時に、各党の党首間の、討論というものが、テレビ各局で企画をされます。I would like to give you some background to this open letter. During election season, party leaders meet for a debate organized by various TV stations. 通常であれば投票日、今回7月10日ですから、その1週間ぐらい前まで、各局は党首討論を放映します。しかし今回は投票日、選挙が始まるときにもうほとんどのテレビ局が党首討論を終えていまして、少なくとも最後の2週間、この2週間でテレビで党首討論が行われることはありません。Normally, up until a week before the voting date, and this year it's July 10th, TV stations will cover debates between party leaders. However, during this election season, the coverage of debate by TV stations is now over, complete. So at least for the next 2 weeks, there will be no party leader debates. 自民党の方から最後の2週間空けるようにという要請があったと言われています。それをテレビ局が受け入れたかどうかは分かりませんが、結果としては受け入れた形になっていると。これは私は有権者に対する説明という意味では異常なことだと思います。選挙戦が終盤になって論点が煮詰まってきた段階での党首討論というのを有権者は求めていると考えるからです。According to what I heard, the LDP requested that the last 2 weeks be made open or be free of debates, and I don't know if the TV stations acquiesced or accepted or not, but as a result, this is what happened. I believe in terms of accountability to constituents, to voters, this is a highly unusual situation. It is the point of a debate during the last stretch of the campaign is to have this debate when the issues are made more clear, and this is not what the voters are looking for. そういった党首討論、私も安倍総理にも申し入れをしました。それも拒否されました。したがってそれに代わるものとしての公開質問状を出したわけですが、いずれも極めて基本的な重要なことを聞いたつもりですが、これに対しても答えは返ってこないという状況にあります。I requested Prime Minister Abe for a debate, which was rejected. So this open letter was issued, was published in lieu of a debate, which covers. This open letter covers basic and the most basic and important issues, and to this there is no response yet, either. 例えばその中には最初の位置にありますような選挙後に予定される経済対策の規模とか内容、財源、こういうものが明らかにならないまま選挙が行われるというのは私は
非常に問題があるというふうに考えています。For example, as you see, the first point, what will happen to the economic policy post-election, the scale of it, the substance of it, and the source, the financial source of it, all of those are made unclear before going into the elections, which I see as an issue. もちろんおそらく投票日の直前ぐらいに何兆円という形で景気対策が突然打ち出されるのではないかと。で野党としてはそれに対して批判をする、異論を述べる、そういう機会がないままに投票日を迎えるということになるのではないかと、予想しています。I expect that immediately before the election, economic stimulus package of few trillions of yen would be announced, which means that the opposition forces will have no time to rebut or to input views on that, and that's how we will approach, that's how we will go into the voting day. そもそも、消費税の引き上げを延期するということを、安倍総理が決定したのは6月1日、つまり国会終了した直後でした。本来であれば国会開会中にそのことを決断し、従来リーマンショックのようなことが起こらない限りは消費税を程度引き上げると言っていたわけですから、その齟齬の従来の発言との齟齬のですね、説明も国会で行うべきだったと思いますが、国会終わってから行うと、こういう手法が非常にまかり通っている、国民に対してきちんと説明しない政治というのは、私は問題があるというふうに考えています。Regarding consumption, the consumption tax hike, this was announced by Prime Minister Abe on June 1, immediately after the Diet session was completed. Normally, conventionally, it should have been announced while the Diet was in session. He has announced, Prime Minister Abe had announced that unless there is a crisis similar to the Lehman collapse, the consumption tax will be raised. So there is a discrepancy about his initial words and what has actually taken place, his later words. So all that discrepancy should also have been explained while the Diet was in session. But all his actions words came after the Diet completed its session. So this behavior has become prevalent, and I think this is politics without accountability, which I also see as an issue. さて、今回の選挙の大きな争点は2つというふうに考えています。1つは憲法の問題、もう1つは経済、生活の問題です。I see two overarching issues during the upcoming elections. One is the issue pertaining to the Constitution. The second being the economy or the people's livelihoods. 安倍総理は1月の年頭の記者会見で参議院選挙で憲法の問題を議論したいというふうに発言しています。そして改憲勢力で3分の2を目指すということも別の場で主張されています。改憲勢力で3分の2を目指す、つまり憲法改正ができる3分の2を目指すということも主張しておられます。総理が参議院選挙で3分の2の数を得て、憲法改正をしたいという強い気持ちがあることは疑いのないことだと思います。Prime Minister Abe in January made a statement that during the upcoming upper house elections he would like to address the issue of the Constitution. Specifically, he aims for a majority, 2/3 majority in the Diet, which would enable the amendment of the Constitution. That has been his assertion. The fact that Mr. Abe is aiming for a 2/3 majority in the upcoming upper house elections, I think, is very much a strong will on his part, and I do believe that. ただ、この選挙期間中、憲法改正の話は全く総理は語っていません。争点を隠して、静かに参議院選挙を終えたいということだと思います。
However, during the current campaign, Prime Minister Abe has not mentioned explicitly about the possible amendment of the Constitution. This is a stealth approach, and I think his intent is to end the election quietly. 5月の国会における党首討論で、私、安倍総理に日本国憲法の平和主義とは何かということを聞きました。総理は日本国憲法の平和主義はこれからも維持していく、守っていくというふうに何度も発言されているからです。During the May party leader debate in the Diet, I asked Mr. Abe his views about pacifism in the enshrined in the Constitution. The reason for that question was Prime Minister Abe had spoken on numerous occasions how he intends to protect and retain that principle of pacifism in the Constitution. 総理の答えは侵略戦争をしないことだということでした。And Prime Minister Abe said then that it means not to engage in an aggressive war. これは従来の考え方とは全く異なるものです。従来の考え方というのは専守防衛、海外で武力行使しないというものです。Which diverts from the traditional concept of pacifism. The traditional concept of pacifism is to exclusively engage in defensive posture, not to use force or not to use force abroad. 専守防衛、つまり自国が攻撃を受けたときにはもちろんそれを排除するために武力が行使するが、それ以外に海外に出ていって自国と関係のない武力行使はしない、これは日本国憲法の根幹であります。An exclusively defensive posture means that when our country is attacked, then a force will be used. But when abroad and when another country not directly relevant to our country is attacked, then force will not be used by our self-defense force. This principle is at the crux of the Japanese Constitution. 私は外交安全保障について現実主義者ですけれども、この憲法の基本的考え方は断固として守らなければならないというふうに考えています。With respect to diplomacy and national security, I am a realist at heart. But I do believe that the crux or the very spirit of the Constitution must be adamantly protected. いずれにしてもこの選挙戦を通じて、本来であれば安倍総理にも自らの考え方を述べてもらって、選挙戦を通じて議論すべき問題であります。Those are issues ideally should be debated or communicated by Prime Minister Abe in his own words. 今一つ経済の問題、安倍総理はアベノミクスは成功していると、さらにギアをアップして、アクセルを踏み込むというふうに言っています。Regarding the economy, Prime Minister Abe states that the Abenomics policy is a success, and therefore he has expressed his intent to accelerate or to gear up on that policy. 私はアベノミクスすべてを否定するものではありません。確かに、雇用の中身はともかく働く人の数が増えたということは事実です。I'm not in a position to deny everything about Abenomics. Setting aside the substance of employment, it is true that more people are working. ただ、これは円安株高ということに、大きくそれが栽培したということは否めないと思います。I also do think that this was spurred partly by the low yen and the higher stock prices as well. That cannot be denied either. 輸出関連企業の利益は大きく増えました。輸出関連企業の利益は大きく増えました。Export related company profits have gone up significantly. 今年になって円安から円高に転じつつあります。株も非常に乱高下しています。
However, since the beginning of this year, we're shifting from a lower yen to a stronger or higher yen. Stock prices are also fluctuating significantly. そのことによって、例えばトヨタ自動車、昨年最高益を上げましたが、今年は4割の利益の減ということがトヨタ自動車から発表されています。For example, Toyota has announced that last year its profits reached a historical high. However, this year its profit went down by 40%. 私は円安の時代に本来なすべきことをなさなかった、そのことは非常に日本の将来にとって、大きな、悔いを残すことになるだろうと思っています。There were things that we should have done during the low yen era, but that were not done, and that fact will remain as a steep lesson or regret as we move towards the future in this country. それは生産性を高めるための構造改革であり、財政の健全化であり、社会保障制度の改革、こういった問題がほとんど先送りされて、この3年半を過ごしてしまったということです。Specifically by that I mean structural reforms that would increase productivity, sound efforts to enable sound fiscal policy, and also revising or revamping the social security system. All of that had been postponed during the past essentially 3.5 years. 私たちが主張している経済政策は、経済成長は重要であるということは、そこは共通認識ですけれども、同時に一人一人が安心できる社会をどうやって作っていくか、そのことを忘れてはならないということです。Our party's economic policy recognizes that economic growth is important. That is a common awareness across the board. But on top of that, we also believe that it's important to create a society which give people a peace of mind. That shouldn't be ignored either. 20年前に2割だった非正規の働き方が今は4割を超えました。20 years ago, 20% of people working were in the informal or irregular sector. Now we have more than 40% of people who are working as part-time workers. 30代、40代になっても給料が上がらないことが分かっているので、結婚を諦めている若者たちがたくさんいます。There are many young people who give up on marrying since they know that their salaries will not go up even though they reach their 30s and 40s in age. これは不安定な非正規で働いている若者たちです。And those are young people who are in unstable part-time informal jobs. それから母子家庭、父子家庭、つまり一人親家庭の2世帯に1世帯が貧困、子どもの6人に1人が貧困という異常な事態にあります。There's also an abnormal situation where two single-headed household, this is an abnormal situation where 1 out of 2 households with only one parent, that is just the mother or the father, is facing poverty. 6 children now live in poverty as well. 我々は人への投資が極めて重要だというふうに考えているわけです。Our party believes it's very important to invest in people. 先ほど申し上げたような事態を改善するための政策ということを具体的に訴えています。And we are asserting or launching policies and proposing policies that would remedy the issues that I've mentioned so far. 安心して生活できる、あるいは将来に対する不安が少ない、そういうことが実現していく中で、人々は安心してお金を使う、消費をする。GDP の日本の場合6割が消費ですから、その消費が今シュリンクしているということが非常に大きな問題だと、それを変えていかなければならないということです。
We want to ensure that people can live with a peace of mind, that they have less uncertainties about or less concerns or less uncertainties about the future. That way, once they feel safe, when they have a peace of mind, people will spend more money. People will consume. Consumption is important since 60% of this country's GDP is accounted by personal individual consumption. So that's one issue that situation must be changed. 人への投資、格差の是正、所得の再配分、そういった政策が成長戦略と対になって、初めて持続的な成長が可能になるというふうに考えています。Investing in people, redressing the gaps disparities, also redistributing wealth, all of that combined with a growth strategy would enable a truly sustainable growth in our mind. 成長すれば問題はすべて解決するかのようなアベノミクスは間違っているというふうに考えています。I believe that Abenomics, which asserts that once growth is achieved, all problems will be solved, that is a wrong, Abenomics is wrong in that sense. この辺にして、あとは皆さんのご質問いただきたいと思います。And with that, now we'd like to entertain questions. Thank you very much. We start our sessions of questions. Please, Anthony. ありが First とうござい question. ます。では質疑応答に入りたいと思います。Anthony Rowley, Singapore Business Times. Okada-san, you said that the Prime Minister had declined a television debate with you, but do you feel that the television stations are showing any reluctance to generally express the views of the opposition on the election issues? And very quickly, could you say, do you think the government pension fund has behaved recklessly in its allocation to equities? It's switched from rather more conservative investments to equities, which has led to this loss. シンガポールストレートタイムズの失礼いたしました。シンガポールビジネスタイムズのアンソニー・ローリーと申します。2点質問させていただきます。まず、そのテレビ局が党首討論のその放映を事実上控えたという点につきまして、これは野党の見解をテレビ局として全般的に放映することに取り上げることに消極的な姿勢が見られるとお考えでしょうか。2点目、次に GPIF についてでありますが、株式の比率に関して非常に大きく触れて変わっております。最初は控えめな株式の比率だった、株式の運用比率だったところ、相当大きくこれが比率が大きくなって積極的になっておりますが、この点どのようにお考えでしょうか。まず第一の点は、野党の見解を取り上げるかどうかというより、しっかりと党首間の議論をテレビで放映する、そういう場を作ってテレビで放映すると、あとは有権者が判断することだというふうに思います。そういう機会すらないと、最後の2週間ですね、というのは異常な事態だと思っています。Regarding your first point, rather than I wouldn't put it in those terms in terms of the views of the opposition force, but the fact is there are no opportunities for party leaders to engage in a debate to allow constituents, the voters, to make decisions based on the issues that are laid out. There isn't even that opportunity during the last week of the campaign season. GPIF については株式の運用割合は倍になっています。我々はリスクの高い株式で運用することは問題であると、そのウエイトを倍にすることは問題であるということは指摘し続けてきております。我々が心配した通りの今状況になりつつある。これは将来の年金の減額につながりかねない深刻な問題であると考えています。With respect to your question about the GPIF, it is true that the equity ratio
equity allocation of the asset mix has been doubled. This is not a good situation. Equities are riskier, and the fact that the weight of the equity allocation is now double is a concern which I have pointed out in the past, and intend to do so going forward as well. This is a serious situation that we have been concerned about, meaning there is a possible reduction in the amount of pension that can be provided in the future. もう一つ私が非常に気になっているのは、やっぱり株式市場における GPIF の存在の大きさです。結局、国家がその株式市場に影響を及ぼしうるという状況というのは、私は自由な市場経済という観点からも望ましくないというふうに考えています。Also, if I may add one point, the fact that GPIF has a very large presence in the stock market is another concern, because possibly the government can possibly influence the stock market. From the perspective of a free market economy, I don't think this is a desired situation. I don't think this is a desirable situation. Thank you. Joel? Joël Legendre from French Radio and Television. Next time, please bring your bento and you can stay longer with us. About security, you said you're a realist, and my question is about international security. I mean, what makes you believe that we would be safer under your policy than what is Mr. Abe is doing? Could you please elaborate on what you would do in terms of international security? Thank you. フランスのテレビ局関係者のジョエル・レジョン小泉、と申します。まず、ぜひ次回はお弁当持参で来ていただければ慌てずに済むかと、お忙しくならなくて済むかと思います。で、質問ですが、その安全保障につきましてご自身現実主義者だと、おっしゃいましたが、その民進党のその安全保障の政策のもとの方が安倍政権の安全保障の政策よりも安全であると、身の安全が確保されるというのはどのような根拠、どのような理由でお話しされてますでしょうか。我々の基本的な考え方は、近くは現実的に、遠くは抑制的にというものです。つまり我が国の安全に関わるような問題については、しっかりと現実的に対応しなければならない。しかし我が国の安全に関わらないような、例えば遠く離れた地域で行われた武力紛争に、例えば他国の軍と一緒に自衛隊が武力行使するというようなことは我々は控えるという考え方です。さまざま、私も外務大臣の時に、日本に対する各国の、敬意、尊敬ということを一緒に考えたわけですが、それは日本という国が戦後70年海外で武力行使してこなかったということに大きく起因しているというふうにも言います。この基本的考え方は変えてはならないと考えているわけです。Our fundamental policy on security is that to be a realist for nearby or immediate locations, and to be to take a to adopt a deterring to use deterrence for issues that are far away, meaning that our safety must be ensured for a local or immediate situation. But when there is a civil strife, for example, armed conflict in a faraway location, then our self-defense force must refrain from joining other forces in a military or in the use of force. Back when I was the Minister of Foreign Affairs, I thought about the respect that Japan receives from other countries, and I think that respect comes from the fact that during the past 70 years since the war, Japan has never engaged in the use of force. And so that part, in my mind, must not change.
Linda C. from Reuters. There's been a lot of criticism by the Prime Minister and his party and his coalition partner of the Democratic Party's election cooperation with the Communist Party, and implying that it's unprincipled and dangerous, I think. So could you respond to that and explain the reason for the cooperation in this election? Thank you. ロイター通信のリンタ・シーグと申します。今回の選挙に関連して、安倍総理また自民党連立政権の方から野党に対して共産党とその手を組んでいる、協力しているという点についてかなり危険であるし、そのモットーに欠けるということで批判を浴びておりますが、その点について、その共産党との連携について何かコメントありましたらお願いいたします。かつて村山総理という社民党の党首、自衛隊も認めていなかった、その村山さんを総理に担いだ自民党には言われたくないというふうに思いますね、まず。First of all, I would like to point out that we are in no position, or rather the LDP is in no position to criticize us, since the LDP was the one who made Mr. Murayama a member of the Social Democratic Party, who even denied the existence of presence of self-defense force as Prime Minister. その時は社民党、社会党だったんです。Socialist, excuse me, Mr. Murayama was a member of the Socialist Party, head of the Socialist Party. He did not acknowledge the use of self-defense force, and still he was made Prime Minister by the LDP. 共産党は別に非合法政党ではありません。議会の中で議席を得て活動している政党です。我々も今まで議会の中で、協力するということを積み重ねてきました。その上に立って今回安倍政治の暴走を止めるために協力をしているということです。The Communist Party is not an illegal, illegitimate party in any way. It's a legitimate party with seats in the Diet. We have had a history of working with them in the Diet, and this time, in order to stop the Abe administration from going on a solo rampage of sorts, we are working together to that end. 一人しか当選しない選挙区で、野党の側が複数の候補者を立てば、それは与党が有利になるに決まってます。そういう事態を避けるというのが今回の、協力の趣旨です。具体的にどこまで協力するかということは、それぞれの選挙区、それぞれの候補者に委ねられていて、一律な協力のその中身というものがあるわけではありません。The fact that there is only one seat available if there are multiple candidates, obviously the ruling party would have the advantage. So that's why we are working together. However, how we work together is left to the different electoral districts and the candidates themselves. So there is no across the board uniform way of working together. Hi, this is Andy Sharp from Bloomberg. Two questions, I'll keep them brief. The first question, you mentioned, of course, the early gains of Abenomics and the weak yen policy, etc., soaring stock market, etc., and that the government has not capitalized on these early gains. Would you therefore categorically state that Abenomics has been a failure? My next question is, it's related. Recently, following the Britain's decision to leave the EU, Mr. Abe stated that this shows that it's very important to have strong, stable government. Is this also a statement that you would agree with? ブルームバーグのアンディ・シャープと申します。2点質問させていただきます。まず1点目、アベノミクスの初期の時代におきましては円安などもありまして、勢いが
あったかと思いますが、その十分なその活力を、十分に当時の活力を、安倍政権としては、利用、しなかった、つまり総じて、結果としてアベノミクスは、失敗であるというふうにお考えでしょうか。2点目、関連した質問になりますが、EU から英国が離脱したことを契機に、安倍首相は、だからこそ、その安定して強固な政権が必要であるというような発言を、されておりますが、これに関しては同意されますでしょうか。まずアベノミクスという言葉自身が非常に、抽象的で、金融政策、財政政策、そして構造改革政策、誰が見てもこの3つ、経済政策として重要だと、ある意味では当然のことを言ってるわけですね。First of all, the term Abenomics itself is abstract. Anyone can see that all three financial, fiscal policies, and as well as structural reform policies are important overall for the economy. It's stating the obvious. ただ、安倍総理ご自身も含めて、言っていたのは、やっぱり金融政策、財政政策は時間稼ぎであって、重要なのは構造改革だと。しかし、3年半あって、確かに円安といういい環境があったにもかかわらず、構造改革が進まなかったと、先ほど申し上げた通りです。そういう意味で、失敗であったということです。They have said, the ruling party, including, of course, Prime Minister Abe has stated that the financial and fiscal policies are stopgap measures. What's really important is the structural reform, but despite having 3.5 years under a generous, favorable environment of low yen, structural reform has not progressed at all. In that sense, I do think, yes, Abenomics is a failure. 我々政権時代にはヨーロッパの経済危機に起因する極端な円高に苦しめられました。それと比べるとはるかにさまざまな改革が進みやすい状況にあったにもかかわらず、時間を3年半という貴重な時間を消費してしまったというふうに思います。When we were in power, we suffered from a very high yen due to the financial crisis in Europe. Compared to that, this was an environment, the Abe administration enjoyed an environment favorable, very much favorable to reform. Despite that, 3.5 years of precious time has been wasted. 心配しているのは、第2の財政政策、つまり公共事業中心の大盤振る舞いという古い自民党の政策に戻ってしまうのではないかと。結果的にはそれは大きな借金を増やすだけに終わってしまうと、そのことを非常に心配しています。そういう意味で補正予算の中身、早く明らかにしろと言っているわけです。My concern is that they may decide to, LDP may decide to launch a second or implement a second fiscal policy, which means spending much, thereby increasing debt in the end. So that is why we are urging the ruling party to disclose the contents of the amended budget. それから今回の英国の EU 離脱、そのためには安定した政権が必要だと安倍総理は主張しているのはご指摘の通りです。ただ現在でもすでに衆議院では3分の2与党は持っています。参議院も彼らは今3分の2を取ろうかという、そういう勢いを示しているので、もう十分に強力な政権で、それが変わると、大きく変わるということはありません。参議院選挙というのは政権が変わる選挙ではないんです。With respect to your question about, with respect to your reference about the UK leaving the EU, and I am aware, as you said, that Prime Minister Abe mentioned this is why one needs a strong, stable government.
But the fact is currently the ruling party has 2/3 of the lower house and close to gaining 2/3 of the upper house as well. It is already a very strong government, and this will not significantly change during the next election, since the upper house elections is not such that would change the government significantly.シンガポールプレスホールディング連合双方のフと申します。当初に聞きたいのは、今の安全保障に関するんですけれども、今の尖閣諸島が国有化にするのは前の民主党ですよね。今民進党になってどういうコメントをいただけるんですか。どういうふうに感じますか。で、あともう一つは東京の知事選なんですけれども、蓮舫さんは出る可能性はありますか。My name is Hu from a press agency from Singapore. I'm sorry, madam, I didn't catch your organization. ごめんなさい。でも今日本語で話されたから英語で。はい。First of all, my question is about national security. There was talk about nationalizing the Senkaku Islands during when you were still at the Minshito, DPJ, now at the Democratic Party. What is your view on that? Secondly, about the Tokyo gubernatorial elections, will Renho run for governorship? まず尖閣の問題について、誤解されているかもしれませんね。国有化するということは我々決めましたけれども、それは当時の石原都知事が尖閣を都が買うと、そしてそこにさまざまな施設を作ると、いうことを主張していました。実は総裁選挙で自民党の安倍さんも同様の主張をしていました。そういう事態を防ぐためには国が持った方がいいと、より現状を固定するためにですね、国が持つべきだというふうに我々は判断をしました。Regarding the Senkaku Islands, you may have a misunderstanding. We did claim that the intent of nationalizing, but that has a background to it. First of all, the background is that Governor Ishihara, the then Governor Ishihara, announced the intent for the Tokyo government to buy the Senkaku Islands and to build various facilities on the islands. And during the party leader election in the LDP, Prime Minister Abe also mentioned a similar desire. So our intent was to prevent that. We felt that it would be better to nationalize the islands in order to maintain the status quo then, the states then. 実は尖閣諸島、すでに国が持っているものもあるんです。ですから、私人から国にそのうちの一つの島が移ったからといって、現状が変わっているわけではないと。もちろんそういう事態を中国側が利用して、事態の変化があったと、事態を変えたということで、その領海に船舶を入れたり、そういうふうに付け入る隙を与えてしまったということはあるかもしれませんが、我々の意図としては、状況を変える、事態を変えるという意図はなかったということです。The fact is, some of the Senkaku Islands are already nationalized. It's just the fact that one island, which is privately owned, the idea was to change the ownership of one island from private ownership to government ownership. That itself should not have changed the situation so drastically. But it is true that we gave room to China to take advantage and send vessels and such into territorial waters. But our intent was not to change the dynamics in such a way. 最近中国が日本の領海に情報戦を入れたり、幸いにして
尖閣に伴う領海に入ってくることはありませんでしたが、そのことが懸念される事態がありました。あるいは一部報道によると、日本の航空自衛隊と中国の空軍との間で、非常に厳しい状況があったという情報も伝えられています。私は事実関係を知る立場にはありませんが、こういったことに対して、もっと政府はしっかりと危機感を持つべきだというふうに考えています。私が主張しているのは、常にの機関、政府のナンバー1である総理とナンバー2である官房長官が官邸を開けるということが当たり前になっていることです。これ、今までの政権ではありえないことですね。何か重要なことが起きたとき、それは例えばEU の英国の EU 離脱、これはもう投票日が決まってたわけですね。その時も官邸、2人ともいなかったと。そして先ほど言った、中国や北朝鮮の問題、そういう時にきちんと政治主導で問題対応できるのか、私は非常に疑問に思っています。Recently, China has sent intelligence vessels, spy vessels, to Japan's territorial waters, not to the waters surrounding Senkaku Islands, although there was that concern at one point. Also, according to some press reports, there was a very difficult situation between the Chinese Air Force and the equivalent in the Japanese self-defense force, although I'm not in a position to understand all the facts surrounding that situation. My point is, I would like the government, the administration, to have a sense of crisis towards those issues. The fact that what I have been stating many times is that the number one person of government, which is Prime Minister Abe, and the number two person, the Chief Cabinet Secretary, are not present in the Kante, the Prime Minister's office, during important times. And that was just inconceivable during other administrations. For example, during important times such as the UK national referendum on its membership in the EU, the day of the referendum was clear, and despite that, both Mr. Abe and the Chief Cabinet Secretary were not there in the Prime Minister's office that day. So for important issues surrounding China and North Korea as well, whether I have doubts whether the government can respond to those situations adequately with a strong political will. 知事選に関しては常に私の答えは一つです。決まったら、誰が出るか決まったら、その時にお話をしますと。それまではノーコメントです。ただ我が党としては候補者を擁立して与党と相乗りするということはないということは申し上げておきたいと思います。For the gubernatorial elections, just one answer. Once we know who will run from our part, and then we will announce it. No comments until then. But one thing I can tell you is that we will not choose a candidate who will run together with the ruling party candidate. Thank you. Yes. You want a question? Yeah. Him and first, sorry. And you next. No. You first, sorry. You first. Robin Harding from the Financial Times. 2 questions. First, I suspect the reason Mr. Abe is reluctant to engage with you is because he's so far ahead in the polls. How do you plan to put enough pressure on him that he feels he has to debate with you and has to engage with your arguments? My second question, how well do you feel you need to do in these elections if you are to stay on as DPJ leader after them? Thank you.
フィナンシャルタイムズのロビン・ハーディングと申します。2点質問がありまして、まずその安倍総理が岡田代表党首とのその討論に消極的なのは、あまりにももしかしたら LDP 自民党として支持率が高いからではないでしょうか。逆に、岡田党首と絶対にその討論をしなければいけない、関わらなければいけないというプレッシャーを安倍総理にどのようにしたらかけられるとお考えでしょうか。2点目でありますが、民進党のその党首としてのその座を維持されるためには、どのくらいの票率を次の、あるいはどのくらいの成績を次の選挙で民進党として上げる必要があるとお考えですか。まず第1点は、やはり、我々はもちろん声を上げていますが、メディアにも、こう異常な事態ですから、2週間も党首討論がないと、メディアにもしっかり声を上げていただきたいと、私は今日ここに来たのも、外国メディアにそのことにしっかりとですね、言ってもらいたいという、そういう願望もあって、今日は参りました。皆さんからプレッシャーもかけてもらいたいと思います。First of all, we have voiced this concern, but we also would like the media to raise this issue. The fact that there is a 2-week, there's a vacuum of debate vacuum for 2 weeks. We would like the foreign media to raise that. That's partly the reason why I came here, out of that hope that the media would also put pressure. 2番目の話は、我々9月に代表選挙を予定しているということです。代表を選ぶのは党員サポーターであるということです。And to your second question, our party is scheduled to have internal party election in September to pick the party leader. Hello, my name is Felix Lill. I'm a freelance journalist from Germany, and I have a question about the economy or the economic policy. You criticize the economic policy of the government, I think, on the ground that it has not achieved enough. What if the premise of the argument is wrong in Abenomics, that under any condition you could not increase gross national income by 30% within 10 years, because Japan is already quite rich and Japan is already quite old, that the conditions for big growth are not there. What do you think about that? ドイツのフリーランスジャーナリストのフェリックスと申しますが、経済政策について質問があります。経済政策、現政権の経済政策について批判的な見解をお示しになりましたが、これはアベノミクスが十分に達成をしていないと、実現していないということが根底にあろうかと思います。ただ実際日本のその GNP をこれから10年以内に30% 上げるということは、当然その日本としてはもう飽和状態、つまり高齢化も進み、そして十分に豊かであるから無理があるかと思うんですが、それだけ大きな成長率を実現するには何が必要だと思いますか。私は安倍総理の言う600兆円 GDP ですね、ということに同意しているわけではありません。成長は必要だけれども、過度に大きな目標を掲げて、それを前提にして、例えば財政健全化目標を作るということは、これは実現が経済成長も不可能になるとともに、財政の健全化の達成も不可能になりますから、もう少し現実的な目標を立てるべきだというふうに考えています。I do not agree to Prime Minister Abe's goal to achieve a GDP of 600 trillion yen. Growth is of course necessary, but having an excessive goal, too much of a stretch goal, which is premised on a sound fiscal policy, would end up in a situation where neither economic growth nor a sound fiscal
situation would be achieved. We would make it impossible to do so. I'm saying that the goal should be more realistic, practical. 日本のその豊かさについてのお話がありましたが、しかしここ20年、日本の豊かさはかなり目減りしている、それをなんとか方向を逆転したいというふうには考えています。You spoke about affluence in this country, but the fact is, during the past 20 years, affluence in this country has been chipped away, and this is a situation that we would like to reverse as well. そのためにはやはり安心して働ける環境を作る、先ほど言いましたように非正規の働き方ではなくて正社員として働ける状況をこれは法律によって作り出していく、それから民間の企業が国内に投資できるような、そういう環境を作っていく、高齢化して小さくなるというそういう見通しのもとではなかなか投資もしようということにはならないわけですね。そういった政策をしっかりしていくことが大事だと思います。It's important also to create an environment where people can feel people can work with a peace of mind, to feel secure in their work lives, which means that there should be laws that would enable irregular workers with irregular status to be hired as formal or regular employees. Also, what's required is an environment for the private sector and companies in Japan to invest domestically as well. Just because the society is aging, we don't want this country, the economy, to shrink. If it shrinks, investments will be discouraged. So we don't want that kind of policy. 日本を取り巻くその困難、私は3つあると常々申し上げているんですが、一つは持続的な経済成長、もう一つは財政の健全化、そして少子高齢化、この3つを同時達成するための政策と、非常に困難な狭い道ですけれども、それを追求していかなければならないと思います。I've often spoken about three hardships surrounding or facing Japan. One is the issue of how to achieve sustainable economic growth or making the economic growth sustainable. Second, how to make fiscal situation sound. And also thirdly, the issue of depopulation, decrease in population and aging put together. So what we need is a policy that would achieve or redress all three issues at the same time. This is a hard and a narrow path to take, but one that we must pursue in terms of policy. Thank you very much. This wraps up our event. We'd like to give you 1 year honorary membership for coming here again. And we wish you a very nice trip today. And please accept our honorary membership. ありがとうございました。1年間の名誉会員ここのランチは大丸の地下よりも美味しいですかね。Do you serve better lunch than the Daimaru bento? Please stay here. You can have lunch also.